That's great. Ladies and gentlemen, let me open the discussion about, I think, a really great issue for the lawyers, about ethics for lawyers or moral principle in law. I think it's a really interesting and serious issue for us. And I hope that this discussion will be interesting. And I'm really very glad, happy, and proud about my university that we have possible to welcome again Professor Moliterno from USA. Also, I very welcome the judges from the Constitutional Court, Pan Dr. Uhlíř, Pan Dr. Šimáčková, of teachers there. Also, I welcome everybody what you coming here. And I apologize because downstairs is a meeting with the Ministry of Education. That I have to go there to continue, but I hope so that I come back here to discuss or to hear some information. Thank you very much for this meeting, and have a nice good So thank you, ladies. Thank you for being here. Thank you all for coming. My name is Pavel Molek, and I will be moderating the discussion, which means that if anything goes wrong, it's my fault, my responsibility. This is a way how to get any guilt of our distinguished guests that I would like now to shortly introduce. It's a great pleasure and great honor to have here as the main distinguished guest Professor Jamese Moliterno, who is a Vincent Bradford Professor at Law at Washington and the University School of Law. He is author of several books about professional ethics, and several of you surely know him already. Maybe you have already participated in the workshop, and it's a great pleasure to have him here, and in him personally to have the US perspective of legal ethics. So maybe even before I will introduce the other guests, he should a little bit introduce his perspective, telling us what's so particular about the US perspective to legal ethics, what makes it different. Okay, thanks very much. So I already disagree with two things. Wow. You said that you are responsible for everything bad that happens. I agree with that. But we are responsible for everything good. The panel is responsible for everything good, gets all the credit. The other thing I disagree with, I'm certainly not the main speaker here today. I'm on the stage with Constitutional Court judges, so I cannot possibly be the most important person up here. It just couldn't be. But I know that I can give a little bit of background about my perspective on professional ethics, and in particular the U.S. perspective on it. And the main thing I want to say, because I don't want to take too much time before others start to speak as well, is that professional ethics for me, and I think generally in the United States, the way it's taught, the way it's practiced, the way the law works, is not a subject that is at 10,000 meters above everyone. It is not a high theoretical topic that has nothing to do with day in and day out life. Instead, it is really about the law that governs lawyers and judges, and about the decisions that they need to make every single day in the way that they conduct themselves as good professionals. Most of it comes down to their relationships with others, or with the law itself and the society. So most of the rules that we study when we talk about lawyer ethics, for example, conflicts of interest, confidentiality, those have to do with the lawyer's relationship with clients, the lawyer's relationship with the public, with justice, with other lawyers, with judges. And the same for judges. Their rules, when we talk about their kind of conflict of interest, impartiality, judicial independence, those rules and those concepts are all about their relationships with other
important players in the justice system. So I guess the most important thing I would like to say about the U.S. perspective, or the one that I bring anyway, is that professional ethics is about day in and day out life. It is about hard choices that professionals have to make to be great professionals, and not so much about high theory that is hard to connect with the way that we live our lives. I have to disagree because you are the main speaker, but it's nice to see that it can be a discussion full of disagreement and a discussion full of two languages, because the rest of our guests are Czech, so it will be a bilingual discussion because our other guests will speak Czech, and I don't know about Latvia actually, I will see. So from the Czech perspective, we have two great guests, two justices of the Czech Constitutional Court, Justice Kateřina Šimáčková and Justice David Uhenič. It seems a little bit that we are trying to pretend that our Constitutional Court is perfectly gender balanced, which is not the case. But at least we are a little bit pretending. What our two guests do share is their, let's say, complicated background, because despite the fact that currently they are both justices of the Constitutional Court of the Czech Republic, they have both history or past background in advocacy, so they were both advocates before becoming justices. David Uhenič was an important man in the structure of the self-government of the Czech Bureau of Advocates, and Dr. Šimáčková is currently not only justice, but she is a member of the so-called Venice Commission, so the Commission of the Council of Europe for Democracy through Law. And our last but not least guest is Ladislav Vyhnánek. It's supposedly for the first time for me when I pronounced his name in a correct way and not in a familiar way. So Dr. Ladislav Vyhnánek, a lecturer here at the Department of Constitutional Court and Constitutional Law and Political Science of our faculty, and he is an assistant of a Justice of Constitutional Court. He is a bit in between the two perspectives, because despite the fact that he's working and teaching in the Czech Republic, he has studied LLM at the NYU in the United States, and I perceive Vlada a little bit as an agent of the American perspective, because his current topic is non-legal influences for decision-making of Czech judges, which sounds to me a little bit like political realism. So it sounds a little bit to me like being a bit American. So we will have many perspectives and many life stories, I would say. And taking into account these life stories, my first and opening question would be, why actually does legal ethics matter, if it does? So, starting with our main speaker. Why does it matter? I start by saying that no good society functions without professions that can be trusted at a reasonable level. And it certainly is important to the comfort and happiness of the people to know that they can go into the court system and win or lose, be treated fairly, and expect that they will get a fair result, even if it is not the one they seek. That's a very important aspect of having a population that is comfortable and can be successful, can go ahead and go about their lives in positive ways. And it's certainly true in countries that are seeking more and more foreign investment, more and more business investment, that the level of trust in the judicial branch especially tells a tale for the businesses that consider whether they will open a factory or whatever it happens to be in one country as opposed to another country as opposed to another country. There are places I've visited before where the businesses don't want to go because they know that as any business, even if it does a great job, they will find themselves in certain disputes. It is inevitable,
It always happens. And businesses want to be able to go into the court system, if they can, and settle their disputes. So there are places where businesses don't want to go. And if they don't want to go there, then people don't work, people don't have good incomes, people don't spend their money, people don't stimulate the economy of those places. So for me, professional ethics matters first because the professions need to be trusted at a reasonable level. We have some good and bad in the United States on that front. Lawyers, for example, when the public is asked if they believe lawyers, American lawyers, are trustworthy, the answer is mostly no. They are not so confident in the trustworthiness of American lawyers. But in our courts, we have a much different approach or much different results. So that last year, for example, there was a survey done of people who lost their court case. Only the losers of the court cases were surveyed, and 72% of them said they thought they were treated fairly. That seems to me to be a very high number among only people who have lost. And so the comfort level of recognizing that judicial system and the ethics that are practiced by judges especially is high, is a very important factor in the success of the society. The lawyer statistic that I gave, which was not so favorable, is actually very interesting. People seem to like their lawyer, but not anyone else's lawyer. That seems to be the way that the surveys come out. So lawyers are contentious people, right? Lawyers have to take a side. And I don't mean that they should be inappropriately contentious. They should not. But inevitably, they are in the middle of controversy and they are advocates. So they take one side or the other. It's their job to do so. And as a result, there is a tendency for people to not be so fond of other people's lawyers as they are fond of their own. So I think that's a starting. Tak já myslím, že zazněly už ty dvě nejdůležitější slova, a to jsou legitimita a důvěra, která podle mého názoru jsou nejdůležitější pro to, aby právo vůbec mohlo fungovat. A pokud budeme nedůvěryhodní, tak vlastně ani naše rozhodnutí a naše práce nebude ve společnosti legitimní. Takže to je podle mě ten hlavní důvod. A doufám, že se budeme věnovat těm konkrétním otázkám. Právě také věřím tomu, že profesní etika není těch 100 metrů nad námi, ale že to jsou ty naše denní problémy. Nicméně ještě chvilku bych řekla, proč ten systém potřebuje vlastně, abychom rozvíjeli profesní etiku právníků. Myslím, že demokratická společnost, aby fungovala, musí být pluralitní a musí být transparentní. Pokud jde o tu pluralitní společnost, tak tam je potřeba, abychom uměli vést dobře diskusy. To znamená, abychom respektovali práva těch druhých a abychom dokázali snést i názory, se kterými nevycházíme, nebo se kterými nesouzníme, ale abychom dokázali slušně mezi sebou vést diskusy a prezentovat ty různé názory. Aby to uměli advokáti, aby to uměli soudci, aby to uměli tedy právní profesionálové, ale abychom tím třeba i obohatili společnost. A pokud jde o druhou věc, myslím si, že lidé nikdy nebudou věřit svému státu, pokud ten stát nebude transparentní. Nikdy lidé nebudou věřit orgánům veřejné moci a soudům, pokud nebudou otevření a srozumitelní. Takže řekla bych, že základ advokátní etiky v tom nejgenerálnějším smyslu musí být schopnost vést slušnou diskusi a prezentovat názory a respektovat názory těch druhých. A nejdůležitější hodnota ve vztahu k fungování soudců je transparentnost, to znamená být srozumitelný, otevření a jasně dávat najevo, jací jsme, jaké jsou naše majetky, jak vypadají naše tváře, prostě všechno. A současně být srozumitelný ve svých rozhodnutích, připustit přístup ke svým rozhodnutím, připustit tím přístup ve strojových kódech, aby si nás akademici mohli počítat a vyhodnocit. Thank you. Brings me to several other questions, but first let's finish the roll. Já mám za sebou přes 30 let zkušeností v advokacii a zkušenost se souzením, takže vím víc o advokátní etice než o soudcovské etice, takže se asi budu soustředit na tu advokátní etiku, což
spíše věc, kterou jsem se i potýkal jako člen představenstva advokátní komory, když jsme rozhodovali o řešcích advokátů, o tom, jestli má pozastavený výkon advokace. Já se domnívám, že etika je důležitá nejenom pro právníky nebo právnické profese, ale že je mimořádně důležitá všude tam, kde se stýkají specialisté z laiky. Že podobně jako lékařská etika, ta právnická etika vyžaduje od právníků, aby jednali transparentně, aby jednali otevřeně, aby poskytovali přiměřené informace těm laikům, pro které pracují nebo s kterými pracují. A je to důležité jednak pro kvalitu jejich práce, dodržování té etiky a tak i pro vztah s veřejností. A to zejména pro advokáty je mimořádně důležité, protože souhlasím s tím, že každý má rád, nebo skoro každý má rád svého advokáta, ale nikdo má rád advokáta proti strany. A konec konců v advokaci se razí heslo, že není lepší pochvala pro advokáta než stížnost od protistrany, což ilustruje tady ten pohled na advokáty. Až budeme mluvit za chvíli, tak bych se rád dotknul dvou věcí, které mě napadají. První je jednu věc, kterou jsme řešili v našem senátu a která se týkala advokátky a jejich, řekl bych, etických přístupů k protistraně. A druhá věc, o které bych se rád zmínil potom, bude význam samých pravidel, samých etických pravidel, jestli to má význam nebo ne. I think we should just follow these two topics. All right. So, the basic question is, or the case that we discussed, was a case of a very ambitious attorney that represented a client in criminal proceedings, no teďka skočím do češtiny. Poškozený, který byl v tom trestním řízení, vystoupil v televizi a osočil tu advokátku, že jedná neeticky v rámci té obhajoby a že jedná hlavně proto, aby si získala publicitu a ne proto, že by měla zájem o spravedlnost a tak dále a tak dále. Načež advokátka žalovala civilně právní žalobou tu poškozenou za to, že jí pomluvila ve veřejných sdělovacích prostředcích. A protože se svojí žalobou advokátka neuspěla, obrátila se posléze na ústavní soud. Ta stížnost byla odmítnuta, kromě toho jsme jí připomněli, že patří mezi etická pravidla advokáta, že protistranu pro vyjádření nežaluje, že se to nesluší a nepatří. Ale nějak jsme moc nevysvětlili, proč se to nesluší a nepatří. Prostě jsme to tak cítili. A další otázka, o které se chci zmínit, jestli mají význam psaná pravidla etická. Existuje etický kodex České advokátní komory, existuje etický kodex evropských advokátů a existují etické kodexy různých advokátních komor po celém světě. A otázka je, jestli obsahují jenom jakési obecné principy, nebo jestli obsahují i některé, řekl bych, základní zásady právnické, které ale nejsou součástí obecného povědomí o tom, co je eticky správné a co je eticky nesprávné. A nepochybně tady existují určité etické principy, které nejsou součástí obecného povědomí o tom, co je slušné a co není slušné. A hezké na tom je také to, že tyto etické principy se na celém světě poměrně do sebe odliší. Že je jiná představa o tom, jaký je vztah mezi advokátem a klientem v
České republice a jediná je představa, jaký má být vztah mezi advokátem a klientem ve Francii. Zatímco v České republice a ve většině zemí na východ od Francie považujeme za základní odpovědnost advokáta, je odpovědnost vůči vlastnímu klientovi a povinnost advokáta mu sdělovat úplnou pravdu, tak ve Francii panuje pravidlo, že přednostní je odpovědnost k advokátnímu stavu, což má ten praktický dopad, že jestliže dva advokáti ve Francii se spolu dohadují o možném smírném řešení a hovoří spolu pod podmínkou důvěrnosti, tak navzájem těm svým klientům neřeknou. Mluvil jsem se zástupcem protistrany a ten mě řekl, že by byli ochotní až na smír do výši 10 milionů. Zatímco v České republice by postup advokáta neinformoval klienta o průběhu nějakého mimosoudního jednání a o postoji protistrany, byl považován za porušení etických pravidel. A to je jenom jeden z příkladů, jak se může lišit výklad toho, co je etické a co není etické. A samozřejmě existují obrovské rozdíly v rozsahu mlčenlivosti i mezi Evropou, i mezi Spojenými státy. Existují právní systémy, které považujeme za vzorové, jako je britský právní systém, který nicméně připouští to, aby policie tajně sledovala rozhovor mezi klientem a advokátem, což pro naše poměry nám naprosto nepředstavitelné a tak dále a tak dále. Čili vracím se k tomu. Myslím si, že písemné zachycení etických pravidel je důležité. Thank you. And Dr. Vihnal, you Okay, so for me, my perspective is going to be a little bit different because more and more I consider myself more an academic. But actually the issue of transparency that you mentioned a couple of times is a really nice task to me that I can work with now. Because this is exactly why I picked what I'm doing now. I mean, trying to find out, trying to discover what, besides law, besides the command of the legal text, influences judicial decision making. The ideology of the judge, be it, I don't know, external political influences, political pressure, be it, I don't know, be it, for example, the religion, and so on and so on. It can be public opinion, obviously. Everybody is more or less sensitive to what the public, broader or narrower public thinks about him or her. Even the judge probably doesn't want to read in the papers that he did a terrible thing. Actually, I have a question that I would like to ask all of you, because there's something I don't quite know. Don't know how to grasp it, how to approach it. Because there's two dimensions of ethics for me. One is doing things right, doing them the right way, and the other is doing the good thing. And you talked a lot about plurality. And because, is there, I understand, most of the ethical rules, the lawyer's ethics, are concerned with doing the things right, doing them right. Serving your client in the right way, behaving right. But is there a dimension of ethics, and is there perhaps a difference between the American and Czech approach? Whether lawyers should do the good thing, and who obviously decides what's the good thing. For example, I read an interesting debate. It was an academic debate again, but it was again about torture. About, can you as a lawyer, in America for example, can you write articles in favor of torture in Guantanamo? You're probably doing it right, you're doing it in an ethical way, but are you doing the good thing? So is this a dimension of legal ethics that we should talk about, we should discuss, or should we be concerned of just doing things right, doing them procedurally right, and behaving according to some professional code, but not necessarily a moral code? So that's one question to ask. But to follow up with the issue of transparency, I think
And that's why I'm trying to do what I just started doing. I think it's really important when we talk about transparency, we need to have some data, we need to know, and not rely just on intuitions. And Dr. Masarykovy said that we should, or judges should, judges should be recognizable faces. Judges should stand behind their opinions. I think that judges should also be transparent in the way that we should have information about the other influences on their decision making. And I think that the judges should cooperate, actively cooperate, because it's in their best interest to dispel maybe even some myths that are there about judicial decision making. Maybe sometimes there are no myths to dispel. Sometimes there is probably something right about some extra influences about their decision making. But it's really important for the judges to be transparent, at least from my point of view, because if we're not transparent about what leads the judges to decide the way they do, we actually might start questioning their legitimacy. So if the judge is not transparent, he's losing the legitimacy, or she's losing the legitimacy, because we might have some doubts about the reasons for their decision making. So that's one point where I think the discussion would be really interesting, and one point where I feel that I could at least contribute a little bit. But the other point that he made was simply a question. I have no idea what the right answer is. The good and the right, and can you be an ethical lawyer if you're doing the thing right? But in the end, the thing is not good that you're achieving. That's the question I have. And maybe in America and the ethical, probably the ethical dimension, or the social responsibility dimension of ethics is somehow stressed. I don't know whether that's the case in Czech Republic, whether we use the word or the concept of social responsibility of a lawyer to the society, not only to the client, but to the society in a broader sense. So I would like to hear your opinions, or opinions of anyone in the public, but that's probably more than enough on my part. Speaking about the public, speaking about recognizable faces of the judges, I would like to welcome as well senior judge from the High Court of Praga, which opens my floor to, I will ask all the members of the panel to answer these two questions, starting with the right or good question. And I will be always looking into the audience, and if you feel like having some comment or criticism to these topics as we will go through them, please hand up and I will ask you, I will leave the floor. So I'm in the audience. So yeah, answer. Right or good? Doing good things or doing things the right way. When I was a small boy, I read a biography of Abraham Lincoln, and I loved very much. And perhaps, as you know, he started his professional career as an attorney, as a defense lawyer. And the writer in the book wrote that Abraham Lincoln defended only innocent people. And I really love this because I thought this is the right way what to do. Represent the innocent people. And only later, when I became an attorney, I realized, how the hell did he know who is innocent and who is guilty? So, for a defense lawyer, it's important to do things in the right way, not to do good things, because you never know what's good and what's wrong. Já bych se vlastně k tomu připojila. Včera jsem zrovna našla krásný citát od pana senátora Antla, bývalého prokurátora, který se vyjadřoval v obhajobě pana Nečesaného, který je asi teď velkou populární hvězdou, a on řekl, proč má zapotřebí dělat tiskové konference, nevinný člověk má přece sedět a čekat, až dostane osvobozující rozsudek. Zejména v okamžiku, kdy teď se chystám zrušit jeden odsuzující rozsudek za trestný čin vraždy, tak mě to velmi potěšilo, když jsem viděla, jak ti nevinní lidé velmi dlouho bojují za to, aby dostali ty osvobozující rozsudky. Ale současně vlastně se ztotožňuji s tím, co říká kolega, no ve svém životě musíme dělat ty dobré věci, ale asi jako právníci bychom měli dělat ty věci podle práva
a dokonce bychom měli být tak dobří právníci, abychom dokázali podle práva dělat dobré věci. So first of all, I think the author of this book about Lincoln had to be mistaken. Well, it was a book for children. Okay. Not for lawyers. I understand, okay. I think that's not a true story that that person told in the book. The question about, doing things right or doing good things is a very, very difficult one. There's no question about it. And I have been able to witness over 30-some years of teaching and writing about lawyer ethics and judicial ethics, and by the way, in 12 countries, not just in the United States, but in many, many places. I have seen a lot of kind of historic clashes by very smart people about whether it is to do things the right way or to do the good thing. I happen to think that they connect in a certain place, however, and for me, they connect, if they're going to connect at all, through the norms of this particular place's legal profession, the lawyers in particular. So, so it was said earlier, a few minutes ago, that there are some big differences between lawyer codes from one country to another. And you actually, Judge, struck at one that is the most important to me that I look for very quickly. I look at a country's lawyer code when I go to a new place, and I'm looking to see where they strike the balance between devotion to client and devotion to each other, the lawyers. And I want them, for myself at least, to strike it toward devotion to client, rather than to create a sort of closed society among the lawyers, the professionals, who care more about each other than they care about their clients. So I don't like what happens in France, the particular rule that you mentioned. I'm aware of it. I don't like it. For me, if we describe perfectly, and we never quite will, if we describe perfectly the proper role of lawyer in society in our lawyer norms, in our lawyer code, then the lawyer who does things right will be doing the good. Because we will have designed a system in which the lawyer is expected to do what is in the best interest of the whole society. And for a defense lawyer, criminal defense lawyer, that most often does mean protecting my client, balancing out the power of the state, and defending my client, even the ones that we come to believe are guilty. But that doesn't mean that that lawyer is not doing good. If that is the description of what a good lawyer does in our society, and we reflect it in the code of ethics or code of conduct, or law for lawyers, right, the lawyer law in a particular place, then the lawyer who does everything right according to his or her code is doing good for his or her society. To me, that's the place where those two connect up and make something that is coherent and has integrity. When you mentioned the different legal traditions, because as I know, you have started courses of legal ethics in Armenia, Georgia, Thailand, Japan, Indonesia, Serbia, so very different culturally different countries. To give a practical example, was there something in any of these countries that really shocked you when it comes to the tradition of legal ethics, or something that enriched you maybe? I'm enriched every single time I leave the United States and learn about how things are done somewhere else, anywhere else. I absolutely have learned more than I've ever taught when I leave home. So I am enriched all the time by so many different things. I think the only time I was kind of not shocked, but at least thrown out of my comfort. I was conducting a workshop for the Thailand Lawyers Association, the Bar Association, and we were together discussing some possible amendments to their lawyer code. And the place that they had
at least the least concept of something that was anything like mine or like I had experienced in other places surrounded conflicts of interest. They did not really have much regard for the idea that a lawyer might be representing competing interests and that that would be a problem. But it was very curious to me. It was because they explained that lawyers are strong, strong people who will never be affected by those pulling forces in different directions when their clients have interests that powerfully compete with one another. Somehow, lawyers are so strong that we don't need rules prohibiting this kind of conflict of interest because lawyers will never let it hurt either of their clients. I thought that was the most unrealistic expression of a lawyer conduct concept that I had ever encountered. Thank you. Any comments regarding the conflict between right group and the other? Yeah. Já bych chtěla říct, budu mluvit česky, protože většina je českého posluchačstva. Já se zabývám lékařskou etikou delší dobou a právě tím, že tam jde o hodnoty, jako je ten lidský život, zdraví, tak tam lze třeba na tom příkladu lépe ukázat řešení dilematických otázek. Protože za tu podstatu té profesní etiky spatřují právě ty otázky, které třeba nejsou ani řešení tím psanými etickými pravidly, ale ty, které vlastně si ten člověk musí srovnat sám v sobě. O to přilehavější je říct, že žijeme ve společnosti, která vlastně prošla období totalitního režimu a že víme, že právě ta právnická profese tam, že tady tyto konflikty etické, morální byly obzvlášť citlivé. Když já jsem z nějakých důvodů vlastně šla studovat práva, tak můj táta s tím byl zcela nesrozuměn, protože to byla profese, která nejvíc vlastně podléhala tomu, co je ta vládnoucí třída a těm jejich požadavkům. Jak u toho lékaře, kde to mě vlastně umožňuje lépe třeba chápat vlastně tady tyto dilematické otázky u té právnické profese, tam jsou nejdůležitější vlastně otázky svědomí. Svědomí vlastně jako vědomí toho vnitřního soudního dvora, které si člověk musí sám promýšlet. Ale to svědomí není předem dané. To vlastně vyžaduje, aby člověk promýšlel ty otázky té své profese, hluboce je promýšlel. A v těch konfliktních situacích, aby vlastně zastával názor, se kterým je srozuměn. A to i za cenu, že to může znamenat nějaké důsledky vlastně pro ten jeho profesní zestup nebo pro to udržení toho zaměstnání. Čili o to je to vlastně citlivější, toto všechno. A já jsem se vlastně hlouběji zabývala otázkami lékařské etiky v období tedy v Německu, v období nacionálního socialismu nástupu. A tam je vlastně dokumentováno, že jak krátké období trvalo, než vlastně ta profese těch lékařů jakoby ve své většině odstoupila od těch svých etických zásad pod vlivem toho, že vlastně třeba ti židovští lékaři jim vlastně svým způsobem ubírají práci. A je popsáno vlastně, že si člověk klade ty otázky toho svědomí určitou chvíli, zvažuje je, pak se nějak rozhodne se, že třeba kvůli rodině to udělá tak a už se k tomu vlastně nevrací. Čili myslím si, že toto vlastně musí být opomenuto, ten vnitřní vlastně vztah. A vždycky říkám, nebo když vlastně se setkávala s tím studenty medicíny, jak je velmi důležité neustále vlastně studovat ty věci, číst, přemýšlet o tom. Právě ten lékař a právník, to jsou vlastně profese, kde tyhle otázky nutně jsou. A ta kultivace, že to svědomí vlastně je na té úrovni, jak my ho kultivujeme. Takže vlastně tu vnitřní práci vlastně sám se sebou, to bych jako chtěla ještě zmínit jako aspekt, který jste nezazněli. Thank you. Teprve taková analytic from the Constitution Court of the Czech Republic. And when you mentioned your dilemma when you were deciding to study law, I have a bit weird question, but I hope it might be interesting for our guests, because it's always striking for me, as I'm so young,
Honestly, I cannot much imagine myself deciding studying law in the 70s or in the 80s. So may I ask, what made you decide to study law during the communist period? In the time when it was one of the fields of life most influenced by the political communist party? Tuším, že je to otázka na mě, protože jsem maturoval v roce 1973, takže přiléhavá doba k těmto úvahám. No, já se přiznám, moji rodiče byli oba dva právníci, dědeček byl právník, pradědeček byl právník, takže tam byla dlouhá rodinná tradice. Nicméně moji rodiče se snažili mě z toho vymknout a chtěli mě studovat techniku, ale nedopadlo to dobře a nakonec jsem skončil na těch právech. Nicméně s pocitem, že ne vždycky člověk musí podlehnout nějakým politickým tlakům. A měl jsem to štěstí, že jsem mohl nastupovat advokacie, což mě to podstatným způsobem ulehčovalo. Tam sice politické tlaky byly, ale nebyly na advokáta tak, aby nějakým způsobem něco rozhodoval. Byly na něj tak, aby třeba nějakou kauzu nepředl. Ale samozřejmě, že všichni jsme uvažovali o tom, jestli jsme neměli studovat něco rozumnějšího než práva v 70. letech. To je dobrá otázka. Let's move to the 80s. Já jsem jenom upozornila, že přece já studovala práva až v 80. letech. Ale víte, mě vlastně v tom režimu připadalo skoro jedno, co děláte. To byl možná první pohled a vždycky mě bavily humanitní vědy. A moje maminka, lékařka a psychiatr, mě říká, běž studovat práva, to je dobré řemeslo a mým pacientům bys mohla hodně pomoct v některých situacích. Takže z dnešního pohledu je to vlastně divné studovat práva v době komunismu. Na druhou stranu, opravdu pro mě to bylo jedno z mála těch jako vysokovzdělanostních řemesel, kterými můžete v praktických situacích prakticky pomáhat lidem. To byl takový pohled. A i v tom komunistickém režimu ten advokát mohl docela často svému klientovi docela rozumně pomoci. Any other comments to the right and groups? Já bych asi taky český radši, který podvečer Těslav Dohnal, advokát v Táboře a současně teda za Pro Bono Aliance, která jsme pořádá dnešní akci. Tak přemýšlím o svojí ne tak dlouhé advokátní praxi, asi 8leté. Řekl bych, že v České republice máme hodně co zapracovat i na té možná jednodušší věci, dělat věci správným způsobem. Ty věci ty vlastně jednoduché, které jsou napsané v pravidlech, tak se naučit a včlenit do toho našeho profesního života. Na druhou stranu řekl bych, a moje praxe mi to potvrzuje, samozřejmě ty případy a příběhy, které řešíme, jsou složité. Nejsou jako jednoznačně jednoduché, nejsou černobílé zpravidla, a to se snažím nebýt nějakým relativistou, že na všem něco dobrého, ale často se na to jako těžko se to posuzuje a rozhoduje, nechtěl bych asi být soudcem v mnoha věcech, kterými se zabývám, že opravdu nevím, a to toho vím víc než ti soudci, protože znám ten příběh trošku víc z první ruky. Ale řekl bych, že zpravidla ti, co nedělají nebo nedělali dobré věci, u nás častěji chtějí, abychom tu práci nedělali dobrým způsobem. No, že to ti, kteří jsou na té správné straně, tak většinou nechtějí podvádět. Samozřejmě přijdou i ty okamžiky, kdy jsou v nějaké zoufalé situaci a pak se jim dá lepší někoho uplatit. Nebo něco udělat jiného, co není správné, a třeba to chtějí i po nás. Ale myslím si, že to je spíš výjimka, ale pak ti, kteří nejsou na té správné straně, tak mají větší tendenci používat ty neférové a nečestné prostředky. Takže ten jakoby fair proces a fair způsob kontaktu se všema, s protistranou, se soudem, s klientem, tak když je to transparentně a férově, slušně, takže to samo o sobě vypovídá, že to vlastně je dobré.
mentioning corruption, I think it moves me to the next topic, which is the transparency. So I have two connected questions based on what Ladia was asking, which is, does transparency matter only for judges or for the other legal professions as well? And the second one, is it so simple that we can say that the more transparency, the better? So faces of the judges on the internet, all the decisions on the internet, property of the judges being transparent, which is a very current issue in the Czech Republic in these weeks. So is it the more transparency, the better? I presume I know the answer of the question much well, so let's start with Dr. Ulrich. Já se přiznám, že jsem přemýšlel o něčem jiném, než na to, co se ptal. Tak pokusím se spíš navázat na pana kolegu, než odpovědět na vaše otázky. Moje zkušenost je s advokáty a s jejich porušováním etických principů je vlastně dost podobná. Většina advokátů dobře ví, kdy jedná proti zájmu svého klienta, že jedná špatně a prostě když mu zpronevěří 500 000, tak ví, že je to něco, za co si ten advokát bude sednout a počítá s tím a ví, že dělá chybu. Složitější jsou ty problémy, když se ten advokát snaží vyhovět klientovi a tam ta hranice je někdy velmi tenká a podotýkám, že ta hranice je samozřejmě jiná v režimech demokratických a v režimech nedemokratických. V režimech demokratických ten advokát často dělá tu správnou věc v rozporu s právním předpisem. Miluju systém, který vás nedostává do tolika morálních dilemat, což je prostě pořád demokratický právní systém nejspíš, kde právě jakoby, vás ten systém nenutí a priori jednat nemorálně. A já bych tady řekla, pro mě bylo nesmírně vzrušující si přečíst Zimbardovu knihu Luciferův efekt, která ukazuje na to, že často je to ten systém, který z lidí dělá nemorální osoby, než nemorální lidé, kteří dělají nemorální systém. Thank you. Well, I will also maybe switch into Czech because it will be definitely more understandable for everybody. Já bych se rád dotkl dvou věcí. Jednou se trochu nelíbí to dilema between doing a good thing or doing it right. Mně se zdá, že ten konflikt by vlastně v demokratickém právním státě by v podstatě neměl existovat. A pokud už se začínáme pohybovat v tom dilematu a volíme, jestli máme dělat to nebo ono, tak pokud opravdu si položíme černobílou otázku, co zvolíme, tak si myslím, že musíme zvolit doing it right, protože to znamená hrát podle pravidel. A vlastně podstatou právního státu je dodržovat pravidla. Ať už jsou ty pravidla právní, nebo pravidla etická. Pokud se nehraje podle pravidel, tak pak už ten právní stát není příliš právní stát. To je jedna poznámka. A teď ještě otázka té transparentnosti. Teď je momentálně aktuální věc, že patrně bylo Michaela přiznání, soudce přiznával svůj majetek, s čímž já nemám žádný problém, pokud vím, je to v řadě evropských zemí, v Spojených státech. Nejsem si zcela jist, že to až tak bude mít tak velký efekt. Takže trošku, myslím si, že tam je ten určitý prvek populismu, že se tím něčeho dosáhne, ale alespoň částečný efekt to může mít, tak proč ne. Osobně bylo zde hovořeno o těch fotografiích. No, já s těmi fotografiemi mám tady trochu problém a jak bych se zeptal pana profesora, pokud vím, ve Spojených státech bylo to určitě před 20 nebo 25 lety. Vlastně skoro nikdo neznal obličeje soudců Nejvyššího soudu
USA, federálního nejvyššího soudce. A bylo to vlastně bráno, že je to jakási ochrana jejich, že oni by vlastně neměli hrát, oni by vlastně se neměli až tak ukazovat, neměli hrát politickou roli, byli postavení, dá se říct do určité míry politické rozebírat. A můj dotaz je, změnilo se to? To znamená, teď už vlastně ty fotografie soudců federálního nejvyššího soudu v USA jsou přístupné, všichni znají. Jak je to z hlediska znalosti vlastně té vizáže těch nejvyšších soudních představitelů? So I'm going to try to connect some of the comments that the person in the audience made and also the question that just came now with the idea of transparency, if I can. So first, it's very, very important to understand and have good conversations about professional ethics, to recognize that each profession is different. Each profession plays a particular role in the society. And so we were talking a little bit about medical professionals and the change from medical to legal study that you made. And doctors, of course, are different from lawyers, and their ethics must be different from lawyers' ethics because they fulfill a different role in society. Most of the time, not always, but most of the time when one lawyer's client wins, someone else loses. But it's not true for a doctor who fixes my broken arm, that the arm of Vita must be broken now, right? And so when we think about any profession's ethics, we have to start by thinking of what they do for the society, where they fit in the society, and that is the starting point. So lawyers, of course, have that built-in tension, ethical tension in their role, that when they advocate for their client and they win, someone else has lost. That's not true for doctors and many other professionals too. So it's important to kind of follow these differences through. That leads me to say that when the question was, is transparency more important for judges than lawyers? Yes, I think it is. Judges decide. Judges are public officers who make decisions about disputes of individuals, and so there is a need for more. I don't mean that lawyers can have or should have no transparency, but there is a need for more because the judge's role involves public decision making, and so the public needs to know more about judges than it does about individual lawyers. The other question was, is more transparency always better? And I would say no. I think that the amount of transparency that's right for judges, let's say, is the amount that is legitimate for the public to need to know so that it can evaluate the quality of their decision making. That's how much. And that's a lot. It's quite a lot of transparency, it seems to me. But my hope, of course, in the name of transparency is that we won't put cameras inside judges' homes so that we can have them on reality shows, so that everybody can see what they do in their daily lives when they wake up in the morning and go to sleep at night. I don't want that much transparency. There's always a limit. For me, articulating the limit is how much transparency does the public need in order to accurately evaluate the quality of judges' decisions. And so that, to me, is the amount of transparency that's right. That leads me to one issue in response to the initial question about transparency. One issue that I don't know the right answer to. I'm sure that I don't. And I encounter it many, many places where I have worked. In some places, it violates the judicial ethics code or the law on judges for a judge to express herself publicly about a public issue. There are some places where that is prohibited for judges. And yet, if we wanted the most transparency, it might actually be better if we encourage judges to write articles about the important public issues of the day so that all of the litigants could walk into the judge's court knowing this judge thinks
in this certain way about police brutality, about the quality of education in our country, about whatever issue it is that that judge has knowledge about. So I'm not sure if that much transparency is helpful or not, but to me it's the place where the question you asked kind of crashes into the idea that we want judges to be impartial. We don't want, on the one hand, we sort of don't want to know what they think about issues so that they'll be impartial, and yet they do think about issues, right? They are not isolated, unthinking beings who don't actually have opinions. They are not. They're human beings. And so maybe, at least for some, it might be better to know when they have a particular state of mind about some issue in advance. That's the tough one for me. That's the toughest one. That's nice to hear that we are here theoretically discussing whether releasing political opinions, even let's say a bit offensive political opinions by the judge, is good or not for the transparency of the court. In the same way as the administrative court is just deciding whether it is a disciplinary delicate when the judge does something like that. Okay, great. So your reaction? No, já s tím úplně souhlasím, protože pro mě je jiná věc povinná zdrženlivost soudce právě vlastně neseznamovat publikum se svými osobními názory, ale na druhou stranu právě transparentnost v těch věcech, které jsou pro to publikum důležité. Skutečně souhlasím s tím, že nejvíc jsou to ta rozhodnutí toho soudu. Proto třeba říkám, že byla velká debata, že nestačí jen PDF, ale musí být strojově zpracovatelná ta rozhodnutí, aby se s nimi dalo lépe pracovat a podobně. Skutečně třeba jsem tu transparenci myslela i ve vztahu k majetkovým poměrům soudce a souhlasím s panem kolegou v tom, že to vůbec není pro ochranu před korupcí, ale že to je čistě proto, aby veřejnost měla pocit, že nemáme co skrývat. To si myslím, že právě jako je také potřeba zohlednit tu velikou hranici třeba i z doby komunismu, že lidé nevnímají pořád ten stát jako svůj a my musíme být ty jejich aktéři, tudíž proto třeba pro mě ta otevřenost je důležitá, ale současně samozřejmě povinná zdrženlivost i v soukromém, i ve veřejném životě v tom smyslu, že prostě soudce musí hrát tu svoji sociální roli všude. I will explain it to my wife. What is your reaction? Okay, it's not a reaction, just not a question, but it's also a sort of the reaction. Because just develop this issue a little bit further. There was a mention of the Supreme Court, and probably I'm just going to develop, because besides probably the pictures being known, their faces, probably everyone, even those people who didn't know much about law, saw a picture of Antonin Scalia on the judge recently, and they knew more or less what he looked like. He was an important, not only a lawyer, not only a judge, but also a political figure in a sense. But in America, there's actually this issue of transparency when it comes to electing or confirming the judge of the Supreme Court is really high. They know everything about you, the senators. And for example, and that's where I was thinking about the right and good. I read an article about the selection procedure of the Supreme Court justices. They said, okay, if you were an attorney in your younger days for let's say consumer protection, or you were some kind, you were basically the human rights activist. You had a very good chance because you would have as well written lefty on your forehead, and they wouldn't confirm you. If you work for the big business, that's okay because that's neutral. If you're big businesses. So that's a level of transparency where they know everything about the opinions of the judges, and it's probably going to go even to more extreme heights because in 20 years when some of you probably are going to be judges, and then some of you are going to be judges, and someone finds something you tweeted or posted on Facebook 25 years ago, that will be an issue for you. So I don't know, is the American selection procedure of the Justice of the Supreme Court, is it a good example? That's how transparency
Or is it a warning? That's too much and basically excludes some of the people from the Supreme Court. And sometimes it's better if the public doesn't know something. and actually with the extraordinary influences on judicial decision making, I think sometimes it's better for the legitimacy of the system if the people believe something rather than they know something. Because you can believe that the judge is a neutral arbiter who neutrally applies the law. You can believe that. But once you take the red pill, as in the Matrix movie, you cannot believe that afterwards because everyone, sometimes, and we do that all the time, sometimes we exclude things from our consideration. We don't think about things that challenge our beliefs. We don't do that. So maybe sometimes we just don't want to think about judges as they are for real, because we want to believe the legitimacy of the system as it's been built for a couple of, maybe 200 years. You know, the judges are neutral arbiters, they are the mouth of the law. We just say what the law says. But it's probably not the reality. So that's probably pushing the discussion a bit. So you asked about the U.S. system. I should be the first one to respond, and I also apologize for forgetting to, in all those other things, forgetting to respond about whether people know the judges better because there are lots of pictures of them available in lots of places. I think more people know the justices of our Supreme Court today than they did 50 years ago. I think it is true. There are still many, many people who think that reality TV show judges are on the Supreme Court also. So there are still many people who do not have a very clear conception of who is on the Supreme Court. But I think it is better today than it was 30 or 40 or 50 years ago, before so many images were available and so forth. So, and I do think it's better that people know who these people are. I want to say that the most important transparency was mentioned by my colleague, my friend, the Justice of the Constitutional Court, when she said the first and most important thing is you have to explain your decisions. This is number one in terms of transparency. If judges will not explain their decisions thoroughly in ways that the public can access and the public can reasonably understand, they will have to be technical to some extent, of course, to the extent they must be. But if you cannot explain your decisions, then everyone believes you are deciding for the wrong reasons. Everyone believes, usually not true, that you are deciding for corrupt reasons. It is so important that judges be willing to explain their decisions thoroughly. I cannot think of anything about transparency that is more important than that part of it. So I thank you. I think it's good that the Senate and then the public learns so much about the candidates, the nominees for the Supreme Court. They learn less about other federal judges who are nominated, but they still learn a great deal. They read what they've written. They consider the work they did as a lawyer in their past. They do have financial documents that they need to reveal their financial holdings so that someone who may be opposing some company that the judge owns a lot of stock in can know about that and ask the judge to leave that case. So those kind of disclosures can be important so that the parties to litigation know when somebody should be excused. But I actually disagree about the point that if you did public interest work of some kind, it will say lefty on your head. It does. And that you cannot become a justice of the Supreme Court. Thurgood Marshall was an NAACP lawyer, a lawyer for African American citizens who wanted schools to be desegregated and more equal. And he was, I will tell you, not liked much by some of the organized parts of the lawyer profession. They tried to kick him out at times of the legal profession because they did not like his tactics as a lawyer on behalf of those clients who were public interest clients. But he became a justice. Ginsburg did a lot of public interest work.
Her husband did as well. So there are actually quite a number of examples of this public interest work not disqualifying you. I think it just matters whether there are more Republicans or more Democrats in the Senate at that particular moment. And so I think at this moment it would be disqualifying for such a person who had lefty on his head or her head to become a justice. But it hasn't always been that way, and it won't be again in the future. And that is, to me, one of the beauties of the nominate by the president, confirmed by the Senate system that we have, because they won't all be the same people in power from one decade to the next. And because the judges have life tenure, they tend over a long period of time to balance each other out in many ways. So I do think it's possible to become a justice if you've done public interest work. A lot of them at this stage have either, well, they've almost all been judges in the past, so they have written records, and some have been professors. And so they have a written record. They have articles that they've written and published and have long careers of that nature. So, and I think it's good that we know all that about them before we decide should they be on the highest court in the country for the rest of their lives. I think it's good. My big question about transparency is, what are the discussions on the benches, of judges? Should it always be secret, or you perceive that once in the future the public will have somehow have access to the discussions of the judges? Já upřímně věřím v to, že ne. Protože každý rozhodovací proces je ve své podstatě velmi iracionální. A teprve poté, co dospějeme k iracionálním způsobem k rozhodnutí, tak to rozhodnutí nějakým způsobem se zdůvodňuje. Když se podíváte na činnost parlamentu a na debaty v parlamentu, tak je to ukázka toho, jak to rozhodování, které často dospěje k dobrému výsledku, je chaotické, nepochopitelné a emocionální. A zaplať pámu, že není vidět do hlav nás, jakožto jednotlivců, protože my k tomu rozhodování dospíváme stejným chaotickým a iracionálním způsobem. A tak nám nechte aspoň to soukromí v tom třečleném senátě, abychom se chovali mezi sebou iracionálně a pak tomu dali ten racionální rámec. Ono to rozhodování v tom senátu je občas jakýsi brainstorming a v brainstormingu často padne řada velmi dlouhých nápadů, které nechceme, aby se tam veřejnost, než dospějeme ke správnému závěru. Já bych k tomu dodala to, že mně se docela líbí, jak to upravuje i zákon o svobodném přístupu k informacím. To znamená, v průběhu toho rozhodovacího procesu se jakoby lidé nemají co dovědět, ale přesně v tom okamžiku, kdy dospěje k tomu konečnému závěru, pak nechce to dozví a zase česká debata o tom a nechce dozví i názory těch soudců, kteří byli proti a aby to mohli vysvětlit otevřeně, proč byli proti. Myslím si, že zase to je ta druhá, jak jsme mluvili o té transparenci, to je ta pluralita, která podle mě zvyšuje legitimitu a ne ji snižuje. Ale souhlasím s panem doktorem třeba i tím, že jenom hloupý člověk nikdy nemění své názory. To znamená, že skutečně v té debatě třeba je potřeba říci i hloupé argumenty, aby člověk se dověděl proti argumenty. Takže já si myslím, že skutečně ten rozhodovací proces asi celý by neměl být otevřený, ale pak o to silnější debata by měla být právě nad tím hotovým rozhodnutím, protože to je jediná relevantní kontrola těch soudců a zpětná vazba, kterou dostávají, je právě střetávání potom těch názorů o kvalitě toho konečného rozhodnutí. To naopak jako velmi vítám tu diskusi v tu chvíli. Souhlasím, také si myslím, že by veřejnost toho způsobu té cesty k výsledku rozhodovacího procesu, že by byla kontraproduktivní a obávám se, že by to spíš
spíše snížilo autoritu soudu, než že by to třeba veřejnosti pomohlo. Mimochodem, zajímalo by mě, myslím si jistě, nevím o zemi, nemám informace, ale nevím o zemi, kde by ten proces rozhodování toho soudu byl veřejný, že by to veřejnost o tom mohla dozvědět. Ale za co bych velmi plédoval, taky ta Šimáčka o tom hovořila, kdyby nejenom na ústavním soudu, ale i na obecných soudech byl možné publikovat dissent nebo concurrent opinion. To opravdu si myslím, že je svým způsobem chyba, že to teda není možné. Nemyslím si, že by soudní rozhodnutí byla zahlcená dissenty a konkurujícími odůvodněními, protože to je práce navíc. Ale bylo by to rozhodně transparentnější, kdyby ten dotyčný účastník řízení znal názory vlastně celého senátu, že by věděl, aha, to nebylo 3-0, to bylo 2-1, tohoto soudce mám radši, no a bohužel to nebude. Actually, what brought me to this question were two practical examples. One was a decision of the European Court of Human Rights, where during a trial against somebody from a ethnic minority, one of the members of the jury said to the judge that the other members of the jury were making racial motivated jokes about the defendant or about the plaintiff, and the judge revealed this fact into the decision, but he continued in the procedure, and later on the ECHR criticized that therefore it was not impartial decision. But it was information revealed from the discussion of the jury which should be held in secret. And the second reason or second practical example was a few years ago in the Czech Republic. It happened that one advocate said to forget recording device in the courtroom when she and all the other public had to leave. And she was basically recording the discussions in a very, very famous case. And the reaction of the public afterwards was like double sum. The judges, all the judges and the lawyers were shocked how she dared to forget a recording device. And the public was shocked by the content of the discussion of the judges. So, how is it in the United States? So I agree with just about everything that was said. So I agree that as a general matter, the discussions of judges about their decisions, their internal debates, should be to themselves, and then they should publish. They should write the outcomes, and including dissents as well. We generally, with juries at least, you were talking about lay people, I think, on the jury, right? That was the example of DC. Okay, got it. With juries, we have a sort of imperfect, but all lines are imperfect, an imperfect dividing line between internal inappropriate influences and external inappropriate influences. We would include for judges and for jurors, the existence of a bias before the proceedings started to begin against one of the parties would be disqualifying for us, for the judge or a member of the jury, either way, whether they were the lay people or the judge, him or herself. And so the revelation of inappropriate remarks, biased remarks, would be the thing to do. It would be to reveal it so that that judge or juror could be disqualified, even if the case had already started. As long as they are talking about the case, as long as they are debating the case, it should be private. But to the extent that they reveal information that our law would make disqualifying about them, it's appropriate to reveal it, it seems to me, and they should be disqualified, a new trial, whatever is needed in order to find a way to have an impartial jury or impartial judge on the matter would be the thing to do. And there was one more that you... No, I think that's it? Okay, thanks. Well, not at this point a really necessary reaction to this. So maybe we could start a topic.
Any comment, any question from the public? Yes, please. No, bohužel asi také zůstanu v angličtině, v češtině, pardon, abych se dokázal lépe vyjádřit. A to sice, já si tedy dovolím polemizovat s mým předřečníkem doktorem Depkou, a to sice ve věci, kdy řekl, že ve chvíli, kdy teda ten právník je v konfliktu, a to sice, že pravidlo mu říká jednu věc, zatímco svědomí mu říká druhou věc, takže by měl upřednostnit to pravidlo. To se tedy na takové ideové roviny, nechci tady vypadat za plného anarchistu. A to sice, že ono je hrozně jaksi nebezpečné, kam se touhletou úvahou až dostaneme. Protože zaprvé tady zmíním tedy v rychlosti Radcliffeovu formuli, že tedy jestliže je nějaké pravidlo, které je tak nespravedlivé, prostě spravedlností, tak by nemělo být následováno, nebo nemělo by se podle něj řídit. A ještě si tady vypomůžu, jak si, když už se zmiňovaly ty filmy, tak si vypomůžu, a to sice seriálem, mimo oblíbeným seriálem Jistě pane ministře, a to sice tam, teda Jistě pane premiére, a to sice dílem, kdy pan premiér Hecker konzultuje s nějakým náčelníkem generálního štábu a ten se ho ptá vlastně, kdy použije ty jaderné zbraně. No, v tomto případě analogicky, kdy poruší to právo a nebude se jim řídit. No a přičemž tam to vlastně dospělo se k tomu, že vlastně pan premiér Hecker ty jaderné zbraně nepoužije nikdy. No a vlastně tím bych tedy chtěl si zakončit nějakou tu otázku, tedy, co by potom mělo být tedy nějakým tím měřítkem toho, kdy vlastně ten soudce nebo ten právník už má říct a dost, tady už není jaksi možné dále pokračovat ta pravidla. Respektive, jestli protože už jak si premisy vycházíme z toho, že mají se upřednostňovat ta pravidla, jestli už potom sám ten právník nebo ten aplikující článek už k tomu nepřistupuje z té premisy, že se pokusí tomu co nejvíce jaksi vyhovět těm pravidlům, to znamená, že si řekne, ale tohle je ještě dobré. A takhle to vlastně bude dobré jako úplně vždycky, až vlastně se dostane, že vlastně analogicky bylo, že teoreticky ti Rusové dovedou tu Anglii. Já si myslím, že jste si sám vlastně odpověděl. Ta Radcliffeova formule je úžasná přesně proto, proč Američané měli jaderné zbraně. To znamená, že my žijeme v tom úžasném systému, ve kterém nemáme tak často vlastně, teď spíš hovořím jako soudce, já si myslím, že mnohem horší problémy máte jako advokát mezi dobrem a pravidly někdy, než jako soudce. Protože říkám, my žijeme v tom úžasném systému, který v těch nejhornějších vlastně tedy paragrafech či článcích ústavního systému vlastně obsahuje jako cestu, jak v právu najít dobro. Takže, jak říkám, dobrý právník to zpravidla zvládne. Jo? Takže ta odpověď skutečně pro mě je taková, že asi ve chvíli, kdybych se ocitla jako soudkyně v naprosto nepřijatelném sporu mezi pravidlem a morálkou, tak asi musím opustit tu funkci. Protože ten stát mě a ty lidi mě platí za to, že budu dodržovat ta pravidla. A dokonce jako, protože jsem součást toho systému, tak jako musím vlastně respektovat to pravidlo. Pak samozřejmě, pak je ta moje otázka, když třeba do České republiky, do Československa tehdy přišli nacisté, tak na soudě najdete velkou desku, kolik českých soudců bylo popraveno fašisty. Tak tady je ta otázka, kolik současných soudců by novému útočníkovi tohoto typu vůbec stálo za to, aby byli popraveni. Ale já bych řekla, že skutečně ten Radcliffeova formule v demokratickém právním státě je tak silná právě proto, že ji nikdy nepoužijeme, protože nemusíme. Já teďka budu znít jako něco mezi anarchistou a kazatelem. Chtěl bych připomenout, že existují jisté základní cnosti, jako je dochvilnost, pravdomluvnost, poctivost, dodržování zákonů. Ale kromě toho existují ještě cnosti vyšší kategorie, jako je svitovnost, láska, humanita. No a někdy se tady ty dvě cnosti dostanou do konfliktu. Máme-li to štěstí, že žijeme ve spořádaném státě a ve spořádaných poměrech, tak máme naději, že ten život prožijeme bez toho, že bychom se do toho konfliktu dostali. Ale přesto
se nám to může stát a pokud se dostaneme do toho konfliktu, tak musíme mít na vědomí, že tady máme se držet těch cností vyššího řádu, ale musíme za to být i připraveni na odpovědnost. So, if the rules, whether they be a law on lawyers or a law on judges, or whether they be a code of conduct that has been written, pursuant to authority given to a bar association or a judicial association, when those rules, as does happen sometimes, are written in the interest of that profession and not in the best interest of the public, there will be many occasions when they become an alibi for I am following the rules even though I am doing something that is terrible for the public. So we always need to try our best to have those rules for our professions, whether they come from the parliament, whether they come from courts, or whether they come from the professions themselves. We need to try our best, as imperfect as we are, to make them properly and correctly describe the role of a good lawyer, a good judge in our society, and how that works. The closer we get to making them accurately describe the good lawyer or the good judge, the less and less there will be occasions when they could ever be used as an alibi to violate the public interest. So that, it seems to me, is the place where every society, including my own, has room to make the law that governs lawyers, the law that governs judges, better and better at describing what we really want a good judge or a good lawyer to be. And if we ever get it to be perfect, there will never be the alibi, I'm following the rule, because the rule will be the good. And because the time has run out, unless there is any last comment, last question, last criticism, disagreement, whatever. If not, yeah, the last one. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, nejdříve tedy formuluji myšlenku a potom si dostanu k otázce studentů, jestli to nevadí. S příchodem nacismu do Československa, příchodem protektorátu, brzy tedy přišly omezení vůči, jak už tady zaznělo, vůči lékařům a taky vůči právníkům. Ale tyto omezení podporovali sami čeští právníci a sami čeští lékaři, že vlastně odstraňovali konkurenci. Takže a teď ta otázka, chtěl bych se zeptat. Může nám etika, současná etika, tehdy určitě taky věřili té své etice, jak je důležitá a že funguje, ale potom přišla tato krizová situace. Můžeme věřit v to, že současná etika zabrání případné podobné situaci, když se dostanete do nějaké krize? What a question. No, já bych odpověděl. Jediný způsob, jak se to dozvědět, je to prakticky zažít. A to doufám, že se nám nepovede. Když jsme viděli paní doktorku Šimáčkovou jako první oběšenou na ústavním soudě, tak doufám, že nikdy tady na tu vaši otázku nenajdeme praktickou odpověď. I only have one very brief comment. In one of William Shakespeare's plays, the individuals who are plotting to overthrow the government say, the first thing we do, kill all the lawyers. Some people think that is disparaging or disrespectful to lawyers. I think it is the highest respect, because these individuals understood that if lawyers do their job right, they will be a block to the kind of activity that you just described lawyers participating in during the Third Reich. Takovou poznámku na doktoru, když si myslíš, že to bude šváčko, ale to bude celý srát. Lidi to nebylo úplně rozlišilo. Já bych řekl, že to v těch jako velkých věcech opravdu nejsme schopni říct, kdo selže a kdo neselže. Ale přece my máme, myslím si,
denně myslet na to, že selháváme v těch malých věcech. Že ty věci neděláme správným způsobem, protože peníze, protože pohodlnost, protože ospěch, protože konformita, cokoliv jiného. Nevím jak ty, ale jako já toho mám tu životě tolik, že můžu myslet na nacismus, ale s touto perspektivou bych se asi díval na to, jak udělám zítra případ, který mě čeká. Well, what a conclusion. It's nice to finish with quoting William Shakespeare. It's nice to finish with the vision of the members of the Constitutional Court being executed. I will leave with questioning my mind whether for any occupational power I will be worthy enough to be executed. But first of all, I would like to thank all of you. I would like to thank the organizers, meaning the Faculty of Law at Masarykovy University and the Pro Bono Alliance. I would like to thank all the speakers, Dr. Ulrich, Dr. Šimáčková, Dr. Vinánek, and our main speaker, Professor Moliterno. And for the last word, I would like to ask again the Dean. I have no comment. I'm very happy. Thank you very much. Thank you all for coming and for participating in the discussion. Thank you.